Welcome, my dear students. We are back with the new topic which is called as basic commands. Actually, this session is very interesting and this is what we are implementing in our laboratories. Okay, this is our 8th session where we are dealing with the basic commands. Moving on to our previous class sessions like man command working, and we just saw about help, how we are just getting an help from a Unix operating system through a man command, their working and how to navigate these man pages, and also about their 8 standard sections which is there, and very few optionals we just saw like -r, -f, and what is approx. So everything we just know about all this. Okay, so today we will just learn about some Unix basic commands which is very essential. Okay, so here first and foremost we are going to deal with the date command. So date command andre ಏನು? Date ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, in order to print or set the system date and time. ಸೊ ಡೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ಆದರೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಡೇಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಬಂತು ಆನ್ಸರು? ಸಂಡೇ, May 2nd. ಸೊ ದಿ ಟೈಮ್, the timer which like it is following IST standards in 2021. Okay, so this is how it will depicts. Date command ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ we will talk about cal command. Cal command ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In order to display calendar, it is very easy to know. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕ್ಯಾಲು, ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ -MJY ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ MJY? -M ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂಡೇ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್. ಹಾಗೆ -J ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಡೇಟ್ಸ್ 1 days ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ Jan 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. -Y ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಅವತ್ತಿನ ಮಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಮಂತು ದಟ್ ಈಸ್ May 2021 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ May 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಂದು tput. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ tput ಕಮಾಂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಕ್ವೈರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ tput ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ tput -s ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಮಾಂಡು ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಕಮಾಂಡ್. ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ not talking about a person, the user who have just logged into a Unix system. Okay, just remember we have talked about a multi-user system. Multi-user system scenario bandaglene on multi-user system itself, among the friends or the co-workers, if you want to know who is exactly working or who is the person who is logged into the system, then this command is used. Along with that, one more command, that is who command, is also used for that. Okay, so what is it is asking? See, mean that like who am I ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ who am I ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. that will gives you out your user name. So GFGC is our currently
user name for our system. So GFGC ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ನೇಮು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೂ ಕಮಾಂಡ್. So who command, as I told you, it's a multi-user system. In order to know who has logged into the system, who has provided one line of your output, the first field. So you can just check it out. Who anta hoddu enter anta kottid takshane automatically it will display all the workers who are just working over here. You can see the first field is the users login name. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ID ನಂಬರ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ID ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ID ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೂ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಎಕೋ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕೋ ಕಮಾಂಡ್? ಎಕೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಈ ಎಕೋ ಕಮಾಂಡು. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಎಕೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕೋ ಲಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. To print string hello world on console, what we are saying? Echo hello world ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬರ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ hello world ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ just remember, it is a fundamental command found in our operating system. Okay, so it is frequently used in our scripts or batch files or even in your individual commands. Wherever, anywhere, if you want the output to be displayed, then this echo command is used. Many command shells such as bash, ksh and csh implements echo as a built-in command. Built-in command ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಕೋಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕೋ $x ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? $. ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಕೋಗೆ -n ಆಪ್ಷನ್ನು, /n/t, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ BC ಕಮಾಂಡ್. BC ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? BC ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು BC ನೋಡಿ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದು BC. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲ್ ಕೊಡಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ BC command is used as a command line calculator and work ಆಗುತ್ತೆ. So it is similar to your basic calculator by which you are going to use it, right? We can do basic mathematical calculation in this and also use the commands in your bash or any of your shell scripts. You can use this BC command in order to evaluate any type of expressions. Okay, so here you can see the basic features of this command. Supports arithmetic operators, increment decrement operators, assignment operators, comparison and relational operators, logical and boolean operators, math functions, conditional statements and iterative statements. These are all the operators and statements which is available or which is allowed by your BC command. So this BC command has many options like -h in order to print the usage and exit, -i that is for an interactive session,
If BC minus I, if I put means automatically it gives an interactive manner, and very few like minus V, that is for version, minus S for standard. Likewise you have many kinds of options available for your BC command. Now looking on to the examples where input $echo. See here, echo we have used, and 12 plus 5 arithmetic with a pipe BC. So what it will do? 12 plus 5 is a 17, which gives into a BC command. So here output will be 17. Input $echo, variable is equal to 10 plus var. So we have piped and we have given with the BC. So answer will be 11. And here echo for loop we have given, and with the pipe BC. So automatically what this BC will do? Whatever the input which is given to the BC, BC will gives out the output. So up to 10 it is printed. Okay. So this is how it will work with the BC command. Next type of command is script command. Script command is nothing but to record all the terminal activities. Whatever we are doing, that should be recorded, means then you use a script command. So syntax of that is script options with a file name. Just check out over here. We have set script. So script started. File is TypeScript. By default, TypeScript will be allocated. See, in script, if you have not mentioned any file name, automatically it will take a default file name which is TypeScript. Okay. So here, whatever you perform the actions, everything will be stored under your TypeScript. Uname command. Uname command is the one which is used to display the information about the system. So about the system, if you want to know it, means then uname is the best command in order to know. See, uname syntax is uname option description minus a option. What it will do? It will print all the system information in the following order: kernel name, network node. See here, kernel name, network node, and host name, kernel release, kernel version, machine hardware name, hardware this thing or platform, and the operating system. This is your kernel, that is Linux is your kernel, but your operating system is GNU Linux. Okay, so this is how it will gives you all the details. Okay, it prints all the system information whenever you use along with the uname command. So minus S option. So minus S option which will print the kernel name. What is the kernel name? You want to know it, means uname along with minus S, that will gives you the kernel name, that is Linux. Again minus O option, that will gives you the operating system name. See here, operating system name, that is GNU Linux. Same way you have a minus R to know about the kernel release date, minus V to know about the version of the kernel, minus M in order to know about the machine hardware details. So minus P in order to print the type of the processor, and minus I in order to print the hardware. You have so many options in order to know about the system detailed information. Okay. Next, coming on to the password command. So password, it is nothing but a password is used in order for authentication purpose. So if you want to change your password, then you can go for a passwd command. So passwd command will go along with the options and username. This command is used to change the username account's password. Okay, the root user reserves the privileges. Actually, the root users will keeps the privileges in order to change the password by the user on the system, while a normal user can only change the account password of his or her own account. A user
ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ದು ತಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೂಟ್ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ PASSWD ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ HP ಅಂತ ಕೊಡ್ತು. ಯುನಿಕ್ಸ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡು, ತಿರ್ಗಾ ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, then automatically it will ask for a new password. Okay. So next is your PS command. PS command ಅಂತಂದರೆ it will gives you all the list of the currently running process. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PS ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, this is the syntax, PS options. Okay, descriptions ಏನು, PS command is used in order to list out all the currently running processes and their PIDs along with the some other information which is on your different options. ಅಂದರೆ based on the different options ನೀವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ some other informationsನೂ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ GFGCದು $PS command ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ you will get this type of output. So this output contains 4 columns of information. You can see that is, one is PID, that is your unique process ID 12330 or 21621 is nothing but is your PIDs, and TTY, that is the terminal type that the user is logged into, which type of the terminal he has been logged into, that will be given out PTS bar 0, and also time, that is the amount of time that CPU is used, the minutes and seconds that the process has been running, and CMD, that is your name of the command that launched the process. Okay, so coming on to the next type of command, that is LS command, which is used to list out the directory contents. So ls option file, if you give ls -l, automatically you will get these types of details. Okay, so basic command summary, we have gone through all these types of commands: date, char, tput, who am I, echo, bc, script, uname, password, ps, ls, all these types of commands we have just dealt with now, and these are all the references which is used in order to get all these contents and to prepare this presentation. So please refer these websites and everything, and thank you.